Ich heiss Maren Hoffmann. Ich war 28 Jahre alt, alleinstehend, und arbeitet als Sozialarbeiterin beim Jugendamt in einer mittelgroßen Stadt in Niedersachsen. Mein Gehalt reicht gerade so. Mein Wohnung hat 2 Zimmer. Und in meinem Herzen war eine Entscheidung getroffen, die kein Mensch in meiner Familie verstehen wollte. Ich wollte ein Kind adoptieren. Nicht weil ich es beweisen wollte, nicht weil ich rebellisch war, sondern weil ich jeden Tag in meinem Beruf Kinder sah, die auf jemanden warteten, der sagt, ich will dich. Als ich meine Mutter davon erzählt, legt sie das Besteck ab und schaut mich bei jemanden, der gerade erklärt hat, möchte auf den Mond sehen. Sie sagt, Maren, du weißt nicht, was du da damit antust. Mein Vater schüttelt den Kopf, mein Schwester Britta schwieg, und zwei watchen nach dem Tag, an dem ich mein Tochter Nele zum ersten Mal auf dem Arm hielt, lag ein Brief in meinem Briefkasten. Von meiner Mutter, Elfenbeinfarben mit ihrem Monogramm, kein Glückwunsch. Kein Willkommen in der Welt, kleines Mädchen. Nur Wort, die ich 13 Jahre lang in einer Schuhschachtel aufbewahrt heb. Was niemand ahnt, genau dies Wort würde mein Tochter eines Tags vor 250 Menschen laut vorlesen. Bevor Nele in mein Leben kam, war ich 5 Jahre lang Sozialarbeiterin beim Jugendamt. Ich kannte das System von innen. Ich wusste, wie ein stable Pflegefamilie aussieht, was ein Kind braucht, was ein Kind zerstört. Ich hatte das Send Akten auf meinem Schreibtisch, das Send Geschichte im Kopf. Mit 25 wurde bei mir eine Erkrankung diagnostiziert, die eine eigene Schwangerschaft nach Jesu ausschloss. Die ersten erklärt is ruhig, sachlich, so wie erst das tun, wenn die Nachricht dauerhaft ist. Ich fuhr nach Hause und saß lang am Küchentisch. Meine Mutter heb ich is erst Monat später gesagt, beim Sonntagsessen, zwischen Super und Hauptgang. Sie hört zu, nickt und sagt dann, wie leicht ist das ein Seitchen Maren, nicht jede Frau ist zum Muttersein gemacht. Sie sagt is, als wäre is Fürsorge, als wäre is Weisheit. Ich fuhr danach mit offenem Fenster nach Hause, beid Händ festem Lenkrad. Am nächsten Morgen öffnet ich ein Akt. Darin, ein neugeborenes Mädchen 3 Tage alt, abgegeben in einer Klinik in der Region. Kein Verwandten, kein Unterbringung. Ich las die Akt zweimal, dann ein drittes Mal. Irgend etwas in mir dreht sich Leis, wie ein Schlüssel in einem Schloss, von dem man vergessen hat, dass es existiert. Es dauert 4 Monate, bis das Gutachten über mich abgeschlossen war. Ich kannt jeden Punkt auf der Checklist, ich hat einen selbst 100-fach bei anderen angewendet. Zuverlässigkeit, finanzielle Stabilität, Wohnverhältnis, soziales Netzwerk. Mein Kollegin in G schrieb mir ein Referenz. Sie sagt, ich hab darauf gewartet, dass du fragst. Als die Freigabe kam, setzte ich mich hin und rief mein Familie an. Ich lud sie zu einer normalen Unterredung ein, nichts Besonderes, Sonntagsessen wie immer. Ich wartet, bis alle am Tisch saßen. Dann sagt ich würde ein Kind adoptieren. Ein kleines Mädchen aus dem Pflegesystem. Sie heißt noch nicht Nele, aber sie wird Nele heißen. Still, mein Mutter Hildegard, die immer ruhig spricht, weil ruhig Stimmen schwöre wiegen als Lot, sagt, das ist ein Fehler, Maren, du bist nicht bereit. Mein Vater Klaus sagt, du sollst dir dein Leben, und das Leben deines Kinds. Britta schaut auf ihr Glas. Ich legte die Serviette hin und ging, niemand folgt mir. Der Tag, an dem ich Nele abholt, war ein regnerischer Dienstag im November. Ich hatte die Wickeltasche zweimal gepackt, einmal Mitternacht und einmal 5 Uhr morgens, weil ich nicht schlafen konnte. In G fuhr mich. Sie sagt, sie traut mir hinter dem Stuhl nicht, und sie hat recht. Die Pflegestation war in einem umgebauten Verwaltungsgebäude. Beige Wend, Neonlicht, Formulargeruch. Die Zustendige Sachbearbeiterin hieß Frau Lohkamp. Sie lächelt, als sie mich sah. Sind sie bereit? Ich heb seit 2 Jahren auf diesen Moment gewartet, ja. Sie brachten mir Nele in einer weißen Deck. 7 Pfund braun Orgen, die dem Licht folgten, als würde sie es studieren. Ein klein Faust. Und als ich sie hielt, schlossen sich dies winzigen Finger meinen kleinen Finger, als hätt sie genau auf dies Hand gewartet. Ich unterschrieb die Papiere auf einem Tisch, des sen Bein wackelt, seit 9, 13 und 20. Frau Lohkamp sagt, herzlichen Glückwunsch, Mama. Ich glaub, ich heb geneckt. In G weint, sie hat gesagt, sie würde nicht weinen. Ich fuhr nach Hause mit Nele im Kindersitz,
den ik dremel montiert und zwemel wieder abgebaut hat, weil ik sichegehen wollt. In G folgt in ihrem Auto, für den Fall. Im Briefkasten lag ein Umschlag, Elfenbeinfarben, schweres Papier, das Monogramm meiner Mutter in der oberen linken Eck, H. Hildegard Hoffmann. Kein Glückwünsche. Ich trug Nele ins Wohnzimmer, legt sie in die Wiege, wärmt ein Flasch auf, dann öffnet ich den Brief stehend. Maren, ich kann dies Entscheidung nicht unterstützen. Du wirfst den Leben weg für den Fehler einer fremden Frau. Dieses Kind kommt aus Verhältnissen, die du nicht kennst. Du weißt nicht, wenn du dir in den Leben holst, was das für Problem mit sich bringt. Und du erwartest, das wär so tun, als wäre das normal. Komm nicht nach Haus, ruf nicht denn, bring dieses Kind nicht her. Solange du nicht sehr vernunft kommst, bist du auf dich allein gestellt. Mama. Ich las ein einmal, dann noch einmal. Dann folgt ich ein, steckt ein zurück in den Umschlag und legt ein in ein alt Schuhschachtel im Schrank. Die Schachtel von einem Paar Stiefel, das ich nie getragen hat. Dann füttert ich mein Tochter. Das war Wichtiger. Das erste Jahr war das schwerste Jahr meines Lebens. Kein Babysitter. Kein Mutter, die Benz vorbeikäm. Kein Schwester, die beim Wickeln hilft. Nele hat Koleiken, die von 6 Uhr Benz bis Uhr nachts dauerten. Ich lief durch mein Apartment in Wollsocken wiegt sei, samt Melodien, die ich erfand, weil mir die Echten nicht einfielen. Mein Nachbar aus dem zweiten Stock klopft einmal am Mitternacht und sagt, können Sie das nicht irgendwie abstellen? Ich schloss die Tür und lief weiter. In G stellt einmal pro Watch Tapperboxen vor mein Tür, kein Zettel, einfach Essen und Freundschaft. Weihnachten saß ich mit Nele, einem Plastikbaum aus dem Discounter, 60 Zentimeter hoch, und einer einzigen Kugel im Zweig. Silben, auch von in G. Nele warcht monet alt und starrt auf die Kugel, als in thielt sei Geheimnis der Welt. Die Schachtel blieb im Schrank. Ich öffnet sie nicht, aber ich spürt sie, so wie man ein Knob spürt und sie zu berühren. Das zweite Wort likte, nicht likte, Nele schlief durch, ich auch. Sie kam in die Krabbelgruppe matcht Freundschaften, zeigt auf alles und wartet, dass ich einen Namen dafür hat. Ich werd Teamleiterin beim Jugendamt. Kleins Gehaltsplus, genug, nicht mehr jeden Morgen den Kontestant zu prüfen. Ich fand ein Reihenhaus in der Wetterstraße. Zwei Schlafzimmer, kleiner Garten, ein Sohn, der new gestrichen werden must, die Bank wollt 94, ich bot 88 an, sie sagten ja. Neles erstes Wort war Mama, mit wir sehen Monaten, in der Kutsch beid hendem Tischbein, einmal klar als het sei jobt. Ich dreit den Hahn zu und hob sei hock, genau das sagt ich bin Mama. Jeden Abend sagt ich dasselb, ich heb dich ausgewählt Nele, bever du laufen konntest, bever du sprechen konntest, ich heb dich ausgewählt. Und ich wued wieder tun. Sei versten die Wort noch nicht, aber sei versten die Stimme. Nele war 5, als ihre Lehrerin mich zu einem Gespräch bat. Frau Reinhardt saß mir gegenüber mit einem Lästingsbeginn und diesem Blick, den ich von der Arbeit kannt. Der Blick, wenn jemand gut Neuigkeiten hat, aber nicht weiß, wie anfangen soll. Nele liest auf dem Niveau eines Drittklässlers, sagt sie ist in der ersten Klasse. Ich braucht einen Moment, ist es ein Problem, Frau Reinhardt lächelt das Gegenteil. Ich saß in diesem Klassenzimmer mit Buchstabenfriesen den Wänden und dacht an alle Menschen, die gesagt hatten, dieses Kind wued mein Leben ruinieren. Und ein Grundschullehrerin erklärt mir gerät, dass mein Tochter 3 Jahre voraus war. Nele war nun, als sie mir beim Abendessen ein Frage stellt. Sie schaut auf ihren Teller und sagt, Mama heb ich eigentlich grosselten. Ich wehelt mein Wort so sorgfältig, wie ich bericht schreib. Präzise, unscharf Kanten. Manchmal Mädchen erwachsen Entscheidungen, die andere Menschen verletzen, und manch wissen nicht, wie sie das wieder gut Mädchen sollen. Haben sie eine Entscheidung über mich gemacht, über uns beid. Nele schaut mich an, wehen sie gemin zu dir, ich glaub sie hatten Angst. Und ängstlich Menschen sagen manchmal Dinge, die sie nicht zurücknehmen können. Sie nickt langsam, dann as sie weiter. Dieser Abend blieb mir lang im Gedächtnis. Neles dreizehnte Sommer, ich renoviert den Kleiderschrank, Nele botten zu helfen, alles in den Fleur zu stapeln, während ich im Baumarkt war.
Ich war 45 Minuten weg. Als ich zurückkam, stand die Schuhschachtel im Flur. Deckel nicht ganz gerade. Die Art wie ein Schachtel aussieht, wenn man sie geöffnet, hineingeschaut und dann nicht ganz richtig zugemacht hat. Nele saß in der Couch, Hausaufgaben, Kopfhörer in sie schaut nicht auf. Dank fürs Stapeln, kein Problem. Ich ging in den Flur, öffnet die Schachtel. Der Elfenbeinfarben Umschlag lag darin, Monogramm, HH, ich sah die Altfold und die New. Klein, unten links. Die Stelle in der die Finger zudrücken, wenn man ein Papier festhält und nachdenkt. Mein Tochter hat den Brief gelesen. Ich schaut zur Couch, Nele schrieb, Radiogummi nochmal schreiben. Ich legte die Schachtel auf des New Riegel, hör als vorher, und wartet. Sie fragt mich drei Wochen später beim Abwaschen, mich anzusehen. Mama, wenn jemand etwas sehr Verletzliches über dich geschrieben hat, würdest du wollen, dass die Menschen die Wahrheit kennen. Ich legte den Stift hin, kommt drauf an, wer is geschrieben hat und warum. Was wenn is jemand war, der dich het lieben sollen, dann ist die Wahrheit wichtiger als das Schweigen. Sie nickt okay und wasch weiter. Ich saß danach noch 10 Minuten am Tisch und starrt auf denselben Satz in meiner Akt, ohne ein Wort zu lesen. Mes rief ich mein Mutter an. Ich saß 20 Minuten auf der Bettkante, bever ich wehelt, Hildegard, ihr Name in meinem Telefon seit 13 Jahren ungelöscht. Ich weiß selbst nicht warum. Vielleicht aus demselben Grund, aus dem ich den Brief behalten heb. Sie nahm nach dem dritten Klingeln ab, ihre Stimme, dieselb, etwas älter, etwas leiser. Mama, ich bin's Maren, Pause, Nele schreibt ihre Abschlussred. Sie ist Jahrgangsbeste, die Abschlussfeier ist am 21. Juni. Still dann Jahrgangsbeste, wie man das sagt, wenn man interessant meint. Werden Commons. So schnell, viel so schnell. Ich legt auf, ich tat is nicht für ein Versenung, nicht für Vergebung. Ich tat is, weil Nele verdient ein volles Auditorium zu sehen. Und weil ein kleiner Teil von mir, der Teil der manchmal in ihrem Haus vorbeiverhet anzuhalten wollt, das sei sehen, was sei verpasst haben. Ich erzählt is Nele Benz. Sie dreht sich langsam auf ihrem Stuhl gut, die sollen kommen, ruhig, wie ein Ossage vor gericht. Die Abschlussfeier, der 21. Juni, 31 Grad die Mittagszeit. Ich bugelt Neles weiß Kleid am Küchentisch, während sie in alles Seelenruf frühstückt, ein Brötchen Orangensaft, als wäre is ein normaler Tag. Ich sah den elfenbeinfarbenen Umschlag in ihrer Kitteltasche. Ich sagt nichts. Die alle der Pestelose fast 250 Menschen. Der Parkplatz war voll. Ich fand einen Platz am Rand neben in Jess Auto, das ich skon von weitem erkannt. Dann sah ich den dunkelblauen Kombi, meine Eltern, zweit reich, diekt. Hildegard kam in einem beigen Kostüm, Perlenorange, Salonblaut, Klaus im grauen Sacko gebugelt Hose, sei gingen durch die mit, grüßten bekannt Geschichte, setzten sich in die erst reich. Ich hört mein Mutter zu einer Frau neben ihr sagen, in Kellen ist die Jahrgangsbeste, in Kellen, als het sei Anteil gekauft. In G legt ihre Hand auf mein, steady. Dr. Weber sagt, jetzt darf ich ihr Jahrgangsbeste einladen, Maren Hoffmann. 250 Menschen, still. Nele ging ins Pult wie jemand, der skon tausendmal höher gestanden hat. Gerard, ruhig, korrigiert das Mikrofon, short ins Auditorium. Sie fand mich zuerst, dritt reich, lächelt einmal Kersner für mich. Dann short sie zu Hildegard, erst reich links seit, ein Second länger als nötig. Guten Nachmittag, mein Name ist Maren Hoffmann. Ich bin 14 Jahre alt und ich möchte über Familie sprechen. Ihre Stimme klar kein Sitten. Sie dankt ihren Lehrerinnen, dem Hausmeister, der morgens früher aufmacht. Dann legt sie ihr Notizblatt zur Seite. Aber es gibt ein Person, der ich mehr danken muss als allen anderen. Mein Mutter adoptiert mich aus dem Pflegesystem, als sie 28 war. Allein ohne Unterstützung ohne Rückhalt ihrer Familie. Sie unterschrieb die Papier auf einem wackelnden Tisch in einem Büro nach Neonlicht. Die Sachbearbeiterin sagt, herzlichen Glückwunsch Mama. 250 Menschen hielten den Atem an.
Sei arbeitet 50 Stunden watchen. Sei brakt mich zu jedem Schulprojekt, jeder Bibliothek, jedem Astemin. Sei lers mir jeden Abend vor bis ich alt genug war ihre Vorlesen. Sei packt mir jeden Tag ein Porsenbrot mit einem Zettel, den ich noch hüt in meine Schreibtischschublade heb. Sei tat des allein, weil ihre Familie sich entschieden hat, nicht zu helfen. Das wird entschieden traf den Raum wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Hildegard ruhet sich, Klaus staat Geredaus. Ich fragt mich früher manchmal. Warum ich kein Grosselten ken, warum kein Geburtstagsgarten kämen. Letzten Sommer fand ich die Antwort. Neil Griff in ihre Tasche. Langsam, die Elfenbeinfarben Hul liegt der Bühnenspot, das Monogramm HH. Mein Großmutter schrieb meine Mutter einen Brief an dem Tag, an dem sei mich adoptiert. Hildegard word weiss gesicht, nicht blass, weiss. Ich lies vor. Absolut still, 250 Menschen. Kein Husten, kein Stuhlscharren, nur das Summen der Lüftungsanlage irgendwo hinten. Lieb Maren, ich kann dies Entscheidung nicht unterstützen. Du wirfst den Leben weg für den Fehler einer fremden Frau. Dies Kind kommt aus Verhältnissen, die du nicht kennst. Du weißt nicht, was das für Problem mit sich bringt. Und du erwartest, das wär so tun, als wäre das normal. Komm nicht nach Haus, ruf nicht denn, bring dies Kind nicht her. Solange du nicht sehr vernunft kommst, bist du auf dich allein gestellt. Mama. Neil ließ die letzt Seil stehen, im Raum überall. Eine Frau hinter mir gab einen kleinen Laut von sich. Der Laut, der entsteht, wenn man etwas wiedererkennt. Neil foltet den Brief, legt einen Zurück in den Umschlag. Dieser Brief wird vor 13 Jahren über mich geschrieben, sagt sie. Über ein Baby, das jemand den Fehler einer fremden Frau nannt. Sie sah zu mir, dritt reich. Dieses Baby schließt, hüt die Schule als Jahrgangsbeste ab. Pause. Mein Mutter hat mir nie von diesem Brief erzählt. Sie bewahrt ihn in einer Schuhschachtel auf dem obersten Riegel auf, weil sie dinge, die Sächlen nicht wegwirft. Auch mich nicht. Ihre Stimme brach einmal, nur kurz. Sie adoptiert mich nicht, jemandem etwas zu beweisen. Sie adoptiert mich, weil sie glaubt, dass ich eine Chance verdiene, und sie hat mir dies Chance gegeben, jeden einzelnen Tag, 13 Jahre lang. Also, Mama, dank, dass du mich gewählt hast, als niemand sonst dies wollt. Dank, dass du mich behalten hast, als ich einfach gewesen wäre, auf sie zu hören. Dank für die zwei Zimmer, den Plastikbaum, die Dienstagsbibliothek und das Ruhre jeden Morgen. Du warst genug, du warst immer genug. Der Applaus begann hinten, ein Person, dann sein, dann alle. Hildegard stand auf, ihr Stuhl schabt laut über den Boden. Dieses Gerius scharf schneidend mitten in den Applaus hinein, sie griff ihre Tasche, schaut nicht nach rechts, nicht nach links, nicht sehr buhen. Klaus folgt. Sie gingen denselben Mittelgang entlang, den sie strahlend betreten hatten. Neil sah einen Nack, ohne Socken, ohne Ruff, den elfenbeinfarbenen Umschlag in der Hand. Sie beobachtet ihre Grosselten, wie sie zum zweiten Mal in ihrem Leben wegingen. Das erste Mal war sie 3 Tage alt gewesen. Diesmal wuert sie sich erinnern. Ich fand Neil backstage zwischen Klappstühlen und einem Stapel Lehemhenge. Sie sah mich und lief. Volle Lauf kap skief, Umhang flattend. Ich effing sie auf, drückt mein Gesicht in ihr Haar, grüner Apfel ihr Shampoo. Bist du wütend, flüstert sie nein. Sie hat letzten Sommer gelassen, ich weiß, du wusstest Ich hab gesehen, dass die Schachtel verskoben war. Sie lehnt sich zurück, braun Augen, dieselben wie in der Pflegesystem wir sind Jahre früher. Warum hast du ihn aufgehoben? Weil mich daran erinnert hat, warum ich nicht zurückgehen konnte, und warum ich weitermachen musste. Sie nickt, vergrub dann das Gesicht wieder in meine Schulter. In die Erskien die Eck. Geratit Augen breits lächeln. Das war die bewegendste Beschlussred, die ich in 30 Jahren Pädagogik gehört habe, und ich übertreibe nicht. Der Anruf kam 1947 Uhr, Hildegards Nummer. Ich ließ ihn auf die Mailbox gehen. Die Nachricht dauert 1 Minute und 10 Sekunden. Ich hört sie einmal in der Couch, während Neil duscht. Mein Mutter war nicht rühmütig, sie war wütend,
Why konntest du das zulassen, Maren, dieser Brief war private, das hat vor fremden Leuten nicht zu suchen. Ich word dir das nicht vergeben. Sie legt auf own Tissues. Ich löscht die Nachricht, trank ein Glas Wasser, langsam. Mein Mutter hört ihrer eigenen Wort, jealousn von dem Kind, über das sie geschrieben hat. Und ihrer erste Gedanke war, why kommt man das öffentlich Mädchen? Nicht, was heb ich damals geschrieben, nicht, was heb ich verpasst. Ich rief nicht zurück, nicht aus Reich, aus Frieden, es gab nichts mehr zu beweisen, nichts mehr zu arbeiten. 3 Tage später Samstagmorgen, Kaffee auf der Terrasse, Nele schlief noch. Den tiefen, schweren Schlaf von jemandem, der gesagt hat, was gesagt werden musst, und nichts mehr trägt. Ich saß in meinem Korbstuhl, der naast, wenn man sich anlehnt. Kissen zweimal ersetzt, seit Nele wie war. Ich dachten die Akt auf meinem Schreibtisch, diesen Jahre zurück. Ein neugeborenes Mädchen, kein Verwandten, kein Unterkunft. Ich dachten den wackelnden Tisch. Und die Schuhschachtel auf dem Riegel, und den Brief. Mein Mutter schrieb diesen Brief, die Geschichte zu binden. Ein Kapitel zu schließen, das sei nicht billigt. Sie klebt die Hul zu, frankiert sie, warf sie in den Briefkasten und glaubt, das wäre das letzte Wort. 13 Jahre später öffnet ihrer in Kellen dies Hul, und las die Wort in ein Mikrofon. Dieselben Wort, an ihr Hand, anderer Ausgang. Familie ist nicht, wo dich lieben muss. Familie ist, wo sich entscheidet, es zu tun. Nele kam nun runter, har zerwuhlt, halb geschlossen Augen, ruhig. Immer, wo essen auf der Terrasse. Die Schuhschachtel stand noch im Schrank, aber der elfenbeinfarben Umschlag lag jetzt auf Neles Schreibtisch. Neben ihrem Notizbuch und ihrem Schulpreis. Sie hat ihn behalten, sie hat ihn verdient. Das ist mein Geschichte, 13 Jahre, ein Brief, ein Tochter die sagt, was ich nicht sagen konnt.